kupimwa ile nyama niligunduliwa kwamba niko na saratani. Matiti yalikuwa sawa. Uvimbe wa saratani huwa hauna maumivu yoyote, haumwi. Nilipopata fahamu kuamka kutoka katika surgery, nilihisi tofauti. You lose a loved one as a caregiver, it becomes a burden to you because you feel maybe you didn't do much. Breast cancer knows no age. As much as we say it is common for people who are older, there have been cases of people getting breast cancer as early as 16, as early as 17. Being a Cancer Awareness Month, it's all about emphasizing to the public on the importance of having their breasts checked to rule out cancer, having their cervical cancer and prostate exam for the male done to basically rule out the possibility of them having the cancer. It's also a point of advocacy to reach out to everyone and basically tell them and inform them of the importance of knowing their status as pertains cancer. Breast cancer remains to be the leading killer cancer among cancer diseases in Kenya. According to the World Health Organization, every year doctors record 47,000 new cancer infections. Mary Nafula, a cancer survivor, was diagnosed with breast cancer at the age of 44. She narrates to us her journey with breast cancer. Ugonjwa huu uliweza kugunduliwa mwaka jana mwezi wa 7, nilipohisi kwamba nilikuwa na uvimbe katika titi langu la mkono wa kulia. Ndiposa niliweza kwenda hospitali Coast General na nikaweza kupimwa na daktari, na daktari aka recommend further tests na nikaandikiwa kupimwa scan. Baada ya scan tuliendelea na hatua ya pili ambayo ni biopsy, yani kutoa nyama katika ule uvimbe iende kupimwa kama ina viini vya saratani. Baada ya kupimwa ile nyama iligunduliwa kwamba niko na saratani. Ujumbe ule ulivyoletwa kwangu haukuletwa kwa njia nzuri. Yule daktari hakunitayarisha. Nilikuwa nimesimama tu na akanielezea kwamba uko na saratani. Kwa kweli nilipata shock kwa sababu sikutarajia na niliweza kukasirika na nikalia. Nililia na nilikuwa na watoto wangu wakaweza kuniconsole, lakini ilikuwa hali ya kufadhaisha sana kwa sababu sikuwa nimejitayarisha kwa ujumbe kama ule. Tuliweza kurudi nyumbani na ujumbe ule nikaweza kuelezea familia yangu ambao kwanza walifadhaika na walishtuka. Haswa mume wangu ilimuaffect sana. Kutoka hapo niliweza kuomba na Mwenyezi Mungu akaweza kunipatia utulivu, na kupitia ushirikiano wa wenzangu, wa mama wenzangu kanisani waliweza kunifariji na tukaweza kuweka vichwa pamoja kuona kwamba ni hatua gani tutakaochukua kuanzia hapo. Ndiposa nikakubali kuendelea na matibabu. She accepted her condition and embarked on treatment. She underwent mastectomy surgery where one of her entire breast was removed. Titi lilitolewa. Kwa ubinadamu wangu ni hali ngumu kukubali, lakini nilijua kwamba katika mimi kupata uponyaji lazima nitapitia hali hiyo, kwa sababu nilikuwa nimepewa options 2, kwamba ya kwanza ni kutoa ule uvimbe na lile titi lije lifanyiwe grafting baadaye, na option ya pili ilikuwa ni kutoa titi kabisa. Lakini tuliposhauriana na daktari zaidi, kulikuwa kwamba ile option ya kwanza kuna uwezekano tena ile saratani kurudi, ama ile grafting iwe itasumbua, pengine nyama haitashika. So nilipoangalia umri wangu kwamba mimi nishamaliza kuzaa, nikaona kwamba kile hakinifai mwilini afadhali kitolewe. Sasa kwenda katika upasuaji nilikuwa tayari nimejitayarisha psychologically kwamba
sehemu yangu moja ya mwili haitakuwepo. Licha ya hivyo, nilipopata fahamu kuamka kutoka katika surgery, nilihisi tofauti ule ubinadamu. Nilipojiangalia sehemu yangu nikaona kwamba hakuna kiungo kimoja kwa mwili. Kwa kweli nilihuzunika, lakini vile nilikuwa nimeomba Mungu kwamba anipatie kibali cha kukubali yote atakayotokea, niliweza kupata ufariji na nikajikubali. Na nikakaa muda wa mwezi mmoja kupona, nikaanza safari ya matibabu ya hatua ya pili ambayo inaitwa chemotherapy. Chemotherapy nimefanya sessions 8 kule Mombasa Coast General, na safari hiyo ya chemotherapy kweli ni safari ngumu na nzito. Chemotherapy iko na side effects ambazo kama haujajikubali psychologically na if you are not prepared for it, inakuweka chini. Hizo side effects ni kama kutapika, kichwa kuuma, loss of memory ambayo bado inanisumbua hadi sasa. Hata njia saa zingine hupotea, majina ya watu husahau. Alafu vidonda mdomoni, tumbo kuuma, una develop vitu kama hemorrhoids saa zingine, heartburn, mgongo kuuma, alafu kufaganzi vidole na miguu, magoti kuuma. Yani huleta complications nyingi sana. Lakini niliamua kuwa positive and I was ready to face everything so long as I get healed. Nashukuru Mungu kwa kuwa nimekuwa na support system nzuri. My husband, my sons, my daughters-in-law, the church has really stood by me. Counseling is the most integral part in any treatment of a patient, with whichever condition they have. Being breast cancer will not, when I'm seeing you, I will not tell you have breast cancer, even if I see it's actually breast cancer from my examination. I will always want to get like a confirmatory diagnosis, either from a biopsy or from any other imaging modality, before you can actually be able to tell a patient you have breast cancer. So counseling is taking a patient through what they have and what are the investigations that will be performed, what are the treatment options that will be done, what are the side effects that are likely to face them when they're going through this treatment, so that the patient can make an informed choice. Some patients actually refuse and say, leave me, I want to go home, and let me go home and wait for death, or let me go home and wait and see how this goes. So you can't just assume because you have made a diagnosis, a patient will want your treatment. Some patients don't want anything at all to be done to them. So of course we have to take them through all that involves the particular condition and allow them to make an informed choice. Then from there we can proceed with the treatment. There is a lot of stigma and myths surrounding cancer. Society vile watakavyokuchukulia, kwanza kuna wengine wanaona kana kwamba huu ugonjwa wa kansa ni laana. Alafu pili pia unapovaa nguo, sehemu moja iko flat, sehemu nyingine iko sawa. Sasa unajikuta kwamba watu wanakuangalia kile kichwa vile hauna nyele, watu wanakuangalia nyele hizi za usoni, kope na nyusi pia hupotea, watu wanashangaa. Kuna siku mtu mmoja aliniuliza, kwani umefiliwa na bwanako, mbona umenyoa kiparangoto? Kwamba mila za zamani ilikuwa kwamba mke akifiliwa na mume wake ananyoa nyele. Kwa hivyo imekuwa ni hali ngumu, lakini mwenyewe najipatia confidence kwamba lazima nipitie haya ndiposa nipone. Kwa wale ambao hawajui, ninajaribu kuwaelimisha, kuwajulisha kwamba lazima nipitie haya ndio nipone. Nilikuwa kwanza naeka matambara. Ninapotaka kutoka kwa nyumba ninachukua rags, ninaweka kwa matiti, kwa bra, ndiposa niweze kukaa sawa. Lakini pia ilikuwa ni tatizo kwa sababu kwa wakati mwingine unakuta kwamba sehemu moja imepanda juu na ile ya kawaida iko chini. Na pia kwa wakati mwingine jamii inakutenga. Mimi binafsi jamii yangu ilinitenga. Wamejua, lakini sikuona jamii yangu wakisimama na mimi, isipokuwa tu mume wangu na watoto wangu.
ndio walisimama na mimi sana sana, lakini jamii ilinitenga. Kwa ufupi ni kwamba gonjwa hili la saratani limekuwa ni kwamba ni janga kwa nchi nzima. I don't know if there's anything you can actually do to prevent, unless you actually just prevent the cancer all of, in its all entirety, so that you don't get to go through all the side effects that involve the treatment. But then, of course, we treat with an intention of preventing or rather reducing all those side effects. So much of the time, even with chemotherapy, with mastectomy and the surgical options, basically, the complications that occur is basically to a very small number of people. Not everyone gets to get the complications and side effects. Titi kufura ama nyingine nipple ikipotea ndani, ama lile titi utaona kwamba limegeuka, ile ngozi ya titi imegeuka, imekuwa kama ngozi ya chungwa, yani iko na vishimo kama vile ngozi ya chungwa huwa. Ama kwa wakati mwingine ile nipple inakuwa red na inakuwa rough. Kwa wengine huwa titi linakuwa na kama kontua hivi, kwa upande inakuwa kama na dent, imefura. So kuna alama nyingi za kuonesha kwamba kuna uwepo wa saratani katika titi. Iwapo mtu anajua, akiona alama zile ambazo si za kawaida, akiona hali ambayo si ya kawaida, anaweza kukimbilia hospitalini ili kuweza kufanya uchunguzi zaidi. There'll be an obvious swelling on the breast tissue. There'll be changes on the skin. There'll be a discharge from the nipple. There'll be pain. Characteristic symptoms that they also have something going on that needs to be checked out and treated. Cancer is a non-communicable disease. It can be treated and is curable if detected early enough. Early diagnosis itasaidia kabisa katika kuweza kuangamiza gonjwa hili la saratani. Kwa sababu kama ningejua mapema, singefikia ile stage 3 ya kansa. Ndiposa tunahimiza kwa wakati huu kwamba watu waweze kupata ile elimu, mtu aweze kujua self examination jinsi anaweza kufanya na tuzingatie, na baada ya hapo aweze kujua zile hatua atafuatilizia. Uvimbe wowote katika matiti, katika mwili usipuuzwe, kwa sababu huenda ukachangia kuwa saratani. You feel pain here, you feel pain in your neck, and we think that it is normal. The body, maybe you are tired, and you get over-the-counter descriptions, painkillers. Life goes back to normal. So my sister, she kept on getting those fatigues and pains. But when she went to the hospital, she was told maybe she has overworked, she needs to rest. Maybe she has taken food, I can say food poison. Then she's given medication, antibiotics, and she goes back home. Until to a point now, her breast really sucked and got really black. That is when we went to the hospital, a good hospital, a private hospital. And when she was taken through tests, it came out that she had breast 4 cancer, stage 4 cancer. So it was too late and too little to be done. Self-examination is also a key point in fighting breast cancer. For as long as your breasts have developed, that is usually from around age 13 going forward, you should be examined and you should be trained on how to do a self-breast exam. Because breast cancer knows no age. As much as we say it is common for people who are older, there have been cases of people getting breast cancer as early as 16, as early as 17. So it would be good to have them tested as early as their breasts have developed and teach them on how to do the breast exam, at least monthly, usually after the menses, to be able to detect any changes. Because if you keep doing these breast exams every month, then any slight change in your breast, you'll be able to pick it, no matter how small it is. From the age of puberty, when breasts start maturing, there's a lot of tenderness and sometimes someone will feel lumpy. But what it is when your period is on, from the time of ovulation
to the time your period comes in, there will be a lot of things happening in your breast. So that's not the best time to self-check. The best time to self-check is maybe 3 days after your period ends, because at that time the hormones are low, so there's not much happening. So if at that time you feel any tenderness or any lumps, then that's a good time to go and see a doctor. Okay, before the age of maybe 40 or 50, before menopause starts setting in, it's also hard for a mammogram to detect any cancer cells. So the best thing for before that is to go for an ultrasound. Go to your doctor, tell them what you felt. If you felt a lump, okay, the reason we advocate for knowing your lemons is so that you know what to expect. So if you make it a habit every month after your period to self-test, you will know what your normal breast feels like. So when there's something wrong, you will know. So that's the time you need to go to the doctor and tell them I felt ABC, and so they should advise you on whether to get an ultrasound or to get an MRI, or if you're over 40, to get a mammogram. If the doctor tells you that, no, that's not a big thing, at your age you can't get cancer, that's not true. Unaweza kuji-examine mwenyewe kwanza kwa kusimama mbele ya kioo na kuchukua mkono wako mmoja, kama ni mkono wa kushoto, uwekelea nyuma ya kichwa. Unapowekelea nyuma ya kichwa, hali zote za hapa kifuani huwa ziko sawa, na unaweza kutumia mkono wa kulia kuweza kugusa lile titi. Una press kwa mviringo hivi, ukiweka pressure kuendelea ndani, ukizungusha kwa titi lote. Na katika kufanya zoezi hilo, utaweza kujua hali ambazo ni za kawaida kwa titi lako na hali ambazo si za kawaida. You lift your hands all the way up and you put it at the back of your neck, and then akimbo. The reason is we want to see how your breast rises and how it comes down. If there's an obvious swelling on your breast, of course, when you're lifting your hands up, your breast will not rise up symmetrically. There'll be a slug it will be sluggish on the side where there's an issue, and of course there'll be obvious tenderness. The other thing is, as you're still looking at the mirror, we want you to look at your skin, the skin of the breast. Is there any dimpling? Is there any changes in the skin, any reddening? The nipples should be everted. If the nipples are inverted, meaning they have gone inside, that is usually a sign. And if there's any obvious discharge coming from the breast, we'll be able to tell you that there's a problem. Cancer patient organizations and support groups perform vital services, connecting with, supporting, and advocating for cancer patients. Lemao Cancer Connection Support Group has been making breast prosthetics, a drive that is giving back women their dignity and confidence as they fight this monster. I want to say that when I joined Lemao Cancer Connection Group, actually I was looking for a place to just lament and cry and just pour out my frustrations. But I came to find and join many other warriors, caregivers and patients who are really super positive about life. And I think from there I just got the positive vibes and decided that because I'm not only affected as a person, but even my community is affected. So I took it upon myself to now get the courage and information that I needed to now pass it to other people, educate other people on how to go about cancer, how to get screening, and basically how to get treatment and living a positive life. Some of the boobs that are made right here in Kenya by fellow women, others who have undergone mastectomy, and this is a boob made with fiber inside and woven on the outside with cotton yarn. And the reason they use fiber for this is because it feels real and it's also very light. So it's not going to be uncomfortable when a woman wears it. It also has the woolen part that is made of cotton, which works very well with the skin. So it's not going to irritate. And as you can imagine, if you have your boob removed, you might need to put something like an insert so that when you wear your clothes, you look like, not everyone needs to know that you had a mastectomy. And I'm going to show you some of the bras that we'll be giving out that work together with the boobs.
So these are bras with pockets, which you can add inserts on the inside, and they're also very good fabric, and once you put it on, yeah, you will look like your boobs are back to normal. We also have different types of boobs, different sizes, so not to worry. If your boob is bigger, we get this for you in a bigger size. If it's smaller, we also have that. We're very proud to be partnering with Limau Cancer Foundation. I have met beautiful women, wonderful women who are willing to support one another, and I think that is a very good cause in life, to be there for each other, to support one another, so we can all achieve what our life's purpose is. Lowering your risks will be number one, eating well, having a balanced diet, eating foods that will not, of course, increase your BMI. So the kind of food I will attribute it to, will it lead to you getting obesity, because that is how it all goes. Of course, alcohol will give you a very high risk, will put you at a high risk of getting breast cancer, but then no specific food per se, unless it's something that will make you become obese and then, of course, push you towards getting breast cancer. Self-breast exam regularly will make you detect any small lump, and then that can be acted upon. And if it's breast cancer, it can be treated earlier before it gets to advanced breast cancer. There has been a role for prophylactic mastectomy. What that basically means in simple language is, for people who have a history, a family history of breast cancer, or they're at a risk, a very high risk of getting breast cancer, there has been a room for going in to remove the breasts early before they actually develop the breast cancer. That is though on extreme, but people have done it, and now they do the plastic surgery, the reconstructive surgery to put silicone, and they live their lives normally. The other thing to do is, for those who are at a high risk of breast cancer, we advise on getting breast ultrasound for anyone who's less than 35 years of age. The reason why we do an ultrasound for less than 35 and a mammogram for more than 35 is because those who are less than 35 have more breast tissue. So it's better for breast an ultrasound, as opposed to those who are more than 35. They have less dense, fast breast tissue, so a mammogram is more preferred. So whichever modality you use, it will be good to do it at least annually if you're at risk, because it will be able to pick it up early and prevent you from getting the advanced stages of breast cancer. Unapogunduliwa kwamba uko na saratani, hatua ya kwanza huwa ni majuto, makasiriko, wengine hujitenga, lakini la msingi kwamba unapopitia hatua zile ni vema ujikubali. Na kujikubali ni hatua, huwezi kukubali tu kwa mara moja. Lazima upitie hatua hizo. Lakini la msingi mwisho kwamba ujue lazima upate uponyaji na ujikubali. Na unapojikubali ni ujue kwamba ni vita. Ni kama unapoenda kwa vita, kwa sababu huo ugonjwa matibabu yake yako na side effects ngumu. Matibabu yake ni makali, especially chemotherapy ni kali sana, kali. Kwa hivyo lazima ujikubali kwamba utapitia upasuaji, na upasuaji sio mwisho wa maisha. Unapokuwa umekosa kiungo kimoja katika mwili wako, si kwamba ndio mwisho wa maisha. You can still live without one part of your body. Muhimu ni kujikubali. Kwa yote yule ambaye atakuwa ameambiwa kwamba lazima akatwe titi, aweze kujikubali na ajue kwamba kuna tumaini na kuna watu ambao wanasimama na wagonjwa ambao wamefanyiwa mastectomy. Kwa wanaume pia wanaweza pata kansa ya matiti, na wakati mwingine mwanaume anaweza sikia uchungu katika kifua chake ama kwa mgongo, na assume tu ati hiyo ni pain ya kawaida. Sana sana wao tunawaambia waweze kwenda kwa daktari, wafanye tests
ili ionekane ni kama ni pain ya kawaida ama sio pain ya kawaida. Kwa hivyo pia nataka kuwaomba wanaume, wakati tunaenda screening kama wamama, pia hao wajumuike na sisi, ili pia nao waweze kufanyiwa screening na wajue kama wako cancer free ama wako na cancer, na wanaweza pata matibabu vizuri na watibiwe na watapona. By uniting as a community that recognizes the value of all women, we can work together to make sure every woman has access to education, screening, treatment, support, and hope, regardless of her circumstances. Nilikuwa na worst moments, but I never gave up. I'm a strong lady. I believe in fighting. So wakati nilifanyiwa chemotherapy yangu ya mwisho, iliniweka chini sana. Miguu nilikuwa siwezi kutembea, nilikuwa numb kabisa, na nilifanya vidonda mdomoni, ulimi ukafura, singeweza kuzungumza. The word of God keeps me going, the promises of God, because Mungu alituambia kwamba hatatuacha. Tunapomtegemea, tunapomkimbilia katika kila hali, hawezi kutuacha. Kwa hivyo neno la Mungu hunipatia matumaini kila siku ya maisha yangu. My family too keeps me going. Creating awareness, basically reaching out to people through various medias. So of course, social media, that is Facebook, WhatsApp, Instagram, where at least we have people who as in people can be able to be reached upon very easily, will be a good thing. Through our TVs, local channels, through our newspapers, that would also be of help in terms of, you know, reaching out to people. We can also create awareness by having like a health talk in our churches, in our schools, to be able to basically encourage, or rather educate people on what they need to look out for and what they need to do in case they notice there are changes in their body, and, you know, act on them faster before it actually becomes